That's fine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So text 15, is it? Text number 38, we stopped last time. Now it's 39. You said you're talking about Chaitanya Charitamrita. Oh, sorry, I forgot today is Shrimad Bhagavatam. Yeah. Okay. I confused a little bit. Какой стих, Камалакар? 15? Четырнадцать сегодня или 15? Oh. Mm-hmm. Okay. We didn't read that? That's chapter number 23. Canto 4, chapter 23. Okay, Guru Maharaj, yeah. Text Chapter number 14. Text, 15. Okay. yeah, I thought 15, yeah. Yes, okay. Yeah, I got it, Guru Maharaj. All right, so Canto 4, chapter 23, text number 15. Yes. Utsarpayang tutam murtni kramena veshani spriha vayam vayo kshito kayam tejas yayu yajat tejas yayu yujat. Translation. In this way, Prithu Maharaj gradually raised his air of life up to the hole in his skull, whereupon he lost all desire for material existence. Gradually, he merged his air of life with the totality of air, his body with the totality of earth, and his fire, and the fire within his body with the totality of fire. Шримад Бхагаватам, 4 глава, 4 песнь, 23 глава, 15 стих. Так Махараджа Притху постепенно поднял жизненный воздух до отверстия в черепе и в результате полностью избавился от привязанности к материальной жизни. Постепенно он соединил свой жизненный воздух со стихией воздуха, свое тело со стихией земли, а огонь в теле со стихией огня. Purport: when this spiritual spark, which is described as 1/10,000th part of the tip of a hair, is forced into material existence, that spark is covered by gross and subtle material elements. Комментарий. Когда духовная искра, размер которой равен 1/10,000 части кончика волоса, попадает в материальный мир, ее покрывают оболочки из грубых и тонких материальных элементов. The material body is composed of 5 gross elements: mind, intelligence, 5 gross elements: earth, water, fire, air, and ether, and 3 subtle elements: mind, intelligence, and ego. Материальное тело состоит из 5 грубых элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира,
и трех тонких – ума, разума и эго. When one attains liberation, he is freed from these material coverings. Когда живое существо обретает освобождение, оно избавляется от этих материальных оболочек. Indeed, success in yoga involves getting free from these material coverings and entering into spiritual existence. Цель занятия йогой состоит именно в том, чтобы сбросить с себя материальные оболочки и войти в духовное бытие. Lord Buddha's teachings of nirvana are based on this principle. Этот принцип лежит в основе учения Господа Будды о нирване. Lord Buddha instructed his followers to give up these material coverings by means of meditation and yoga. Господь Будда учил своих последователей тому, как с помощью медитации и йоги избавиться от материальных оболочек. Lord Buddha did not give any information about the soul, but if one follows his instructions strictly, he will ultimately become free from the material coverings and attain nirvana. Он ничего не говорил о душе, но те, кто строго следует его указаниям, в конце концов освобождаются от материальных оболочек и достигают нирваны. When a living entity gives up the material coverings, he remains a spirit soul. Сбросив материальные оболочки, живое существо остается духовной искрой. This spirit soul must enter into the spiritual sky to merge into the Brahman effulgence. Такая духовная искра должна войти в духовное небо, чтобы погрузиться в сияние Брахмана. Unfortunately, unless the living entity has information of the spiritual world and the Vaikunthas, there is a 99.9% chance of his falling down again into material existence. К сожалению, если живое существо ничего не знает о духовном мире и планетах Вайкунхи, оно с вероятностью 99,9% снова упадет в материальный мир. There is, however, a small chance of being promoted to a spiritual planet from the Brahman effulgence or the Brahma Jyoti. Тем не менее, существует некоторая весьма незначительная вероятность того, что из сияния Брахмана Брахма-Джьоти живое существо поднимется на одну из планет духовного мира. Guru Maharaj, you didn't say about this last point of this sentence that he will elevate it into one of planets of spiritual world. It was not there in your sentence in English? Unfortunately, unless the living entity has information of the spiritual world and the Vaikunthas, there's a 99.9% chance of his falling down into material existence. Yeah, that I translated. There is, however, a small chance of being promoted to a spiritual planet from the Brahman effulgence or the Brahma Jyoti. Okay, yeah, it's complete, Guru Maharaj. Mm-hmm. This Brahma Jyoti is considered by impersonalists to be without variety, and the Buddhists consider it to be void. Имперсоналисты считают, что в Брахма-Джьоти нет разнообразия, а буддисты представляют его пустотой. In either case, whether one accepts the spiritual sky as being without variety or void, there is none of the spiritual bliss which is enjoyed in the spiritual planets, the Vaikunthas or Krishna Loka. Тем, кто думает, что в духовном небе нет разнообразия, равно как и тем, кто считает его пустым, недоступно духовное блаженство, которое испытывают живые существа на духовных планетах, Вайкунхах и Кришналоке. In the absence of varieties of enjoyment, the spirit soul gradually feels an attraction to enjoy a life of bliss, and not having any information of Krishna Loka or Vaikuntha Loka, he naturally falls down to material activities in order to enjoy material varieties.
Лишенная разнообразия, без которого невозможно наслаждение, душа рано или поздно начинает искать блаженство. А поскольку ей ничего не известно о Кришналоке и Вайкунтхалоке, то нет ничего удивительного в том, что она опускается до материальной деятельности, чтобы наслаждаться разнообразием материального мира. Utsar payams tutam murdni kramena vesha nispriya vayam vayo kshito kayam tejas tejas yayu yayu yujat. Аю In this юджат. way, Аю юджат. yeah, tejas tejas yayu yujat. In this way, Pritha Maharaj gradually raised his air of life up to the hole in his skull, whereupon he lost all desire for material existence. Gradually, he merged his air of life with the totality of air, his body with the totality of earth, and the fire within his body with the totality of the fire. Так Махараджа Притху постепенно поднял жизненный воздух до отверстия в черепе и в результате полностью избавился от привязанности к материальной жизни. Постепенно он соединил свой жизненный воздух со стихией воздуха, свое тело со стихией земли, а огонь в теле со стихией огня. So this is a yogic process of leaving the material body. Итак, это йогический процесс жизни в теле, оставление тела, то есть оставление тела. As explained in the previous purport, this is the posture and process known as muktasana. Как описывалось в предыдущем стихе, это позы и процесс, который называется муктасаной. I'm reading from the previous purport here. Прочитаем с предыдущего комментария. The aim of this particular system of asana, known as the sitting posture for liberation or muktasana, is to attain success in Kundalini chakra and gradually raise the life from the Muladhara chakra to the Svadhisthana chakra, then to the Manipura chakra, the Anahata chakra, the Vishuddha chakra, and finally to the Agya chakra. Приняв одну, it was comment, Guru Maharaj, it covered. It's in the commentary of the previous verse. Yeah. In the second paragraph. Second paragraph, okay. Because it starts from 2, 3. Там поза, называемая муктасаной, что значит положение тела, это оттуда. Это первый параграф получается. Поза, описанная в данном стихе, называется муктасаной. No, это самое начало. this is in the second paragraph. It's a fourth sentence in the second paragraph. Fourth sentence. Окей, я. Поза, называемая муктасаной, что значит положение тела, позволяющее обрести освобождение, дает возможность вывести жизненную силу из кундалини чакры и постепенно поднять ее из муладхары чакры в свадхистхана чакру, затем в манипура чакру, анахата чакру, вишудха чакру и, наконец, в агья чакру. When the yogi reaches the Agya chakra between the two eyebrows, he's able to penetrate the Brahmarandra, or the hole in his skull, and go to any planet he desires up to the spiritual kingdom of Vaikuntha or Krishna Loka. Достигнув агья чакры, расположенной на уровне межбровья, йог получает возможность пройти через отверстие в черепе, называемое Брахмарандрой, и перенестись на любую планету, в том числе и на планеты Духовного Царства
Вайкунхи или на Кришналоку. The conclusion is that one has to come to the Brahma Buddha stage for going back to Godhead. Итак, чтобы вернуться к Богу, необходимо достичь ступеней Брахма-бхуты. However, those who are in Krishna consciousness or who are practicing Bhakti Yoga, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, can return to Godhead without even practicing the Muktasana process. Однако те, кто обладает сознанием Кришны и занимается бхакти-йогой, шраваном, киртаном, вишну, смараном, падасеваном, могут вернуться к Богу, не прибегая к помощи муктасаны. So this is a yogic process which was practiced in previous ages. Итак, это йогический процесс, который практиковался в предыдущие века. In Satya Yuga. В особенности в Сати-югу. So we see that Pritha Maharaj, he was very expert in practicing this yogic process. Мы видим, что Притху Махарадж был очень большим экспертом практиковать этот вид йоги. Prabhupada compared this with the Lord Buddha's teachings of nirvana and also with the impersonal process of Brahman realization. Шрила Прабхупада сравнивает это с буддистским процессом достижения нирваны и также с имперсоналистами слияния с Брахмаджьоти. So they have also got a process of gradually leaving the body by raising the life air up to the hole in the skull. Они тоже, следуя процессу, достигают постепенно освобождения, оставляя тело, подниманием своего жизненного воздуха верхней чакрой. But that does not guarantee them real success after leaving the body. Но это, тем не менее, не гарантирует им полный успех после оставления своего тела. Because they not having information about the spiritual activities of the liberated spirit souls in the service of the Lord, they think that simply to attain nirvana or Brahman and give up all material activities is the goal. Потому что они не имеют никакой информации о деятельности освобожденной души в преданном служении Господу. Все, чего они достигают, это то, что они просто поднимаются, освобождаются от материальных своих оболочек. So they recognize that material existence is filled with suffering. Они признают, что материальное существование, оно полно страданий. The impersonalists, they do recognize that the living entity is spiritual. Имперсоналисты, они признают, что живое существо, оно духовно. Buddhists generally, the impersonalists also understand that the soul is eternal. И имперсоналисты, они понимают, что душа, она вечна. But they think that here in the material world, the living entity of the soul is suffering due to activity. So if he gives up activity and gives up the material body, he will merge into the totality of existence or
Brahman. Они думают, что живое существо, оно страдает из-за своей деятельности, и оно страдает из-за того, что находится в этом теле. И что если оно сольется с браманом, то со всем браманом, то таким образом оно достигнет конечной цели жизни. And Buddhists, they believe that we come from the eternal consciousness. А буддисты, они считают, что они пришли сюда просто из какого-то сознания, Yes, eternal. с вечного сознания. And somehow we have broken off from that eternal consciousness and developed material desires. И так или иначе мы как-то вот это вечное сознание, оно было разрушено, и мы пришли в результате этого к материальному такому существованию. We are a small part of that eternal consciousness that has broken away. Окей. То есть мы, как получается, что как в материальном представлении мы сломали, вот откололись от этого вечного сознания и поэтому попали сюда. Мы откололись оттуда. So we get a soul, a soul and a body, a mind and a body. We get a soul, a mind and a body. И таким образом мы, как душа, которая... Нет. We get... Yeah? Мы получаем душу. We get soul. Okay. Мы получили эту душу в этом теле. Not only in this body. They believe that we get a soul, we get a mind and a body, and being contaminated, we will also transmigrate. That soul will transmigrate from one body to another. То есть они считают, что отколовшись, мы таким образом получили душу, ум и тело, и благодаря этому, что мы получили все это, мы вынуждены теперь трансмигрировать с одного тела в другое. But when that soul becomes completely purified, then it stops existing. The body, the mind, the soul also will stop existing, and the living entity again becomes merged in nirvana, which is nothingness, but also consciousness at the same time. Но когда душа, она очищается, тогда она освобождается от этих грубых и тонких материальных оболочек, очистившись. И тогда вот то, что содержанием души является сознание, это сознание, которое является содержанием, заключено в душе, оно растворяется с общим сознанием. Which is also called nirvana. Которое называется как раз нирваной. Mm-hmm. So anyway, they're very similar philosophies, Buddhism and impersonalism. Так или иначе, это очень похожая философия буддизма и имперсонализма. Just that Buddhism doesn't talk much about the soul. Буддизм, он не говорит много о душе. You say that. And certainly they don't believe that we are eternal souls. И поэтому они определенно не верят в то, что мы и являемся этими вечными душами. But rather we're just part of eternal consciousness ultimately. We don't have individuality ultimately. Но просто мы являемся частью какого-то вечного сознания, и поэтому у нас нету какой-то индивидуальности. So the impersonalists also, it's the same thing.
They just a little bit different perspective, but they believe that once the spirit soul merges into Brahman, he doesn't have any individual existence anymore. Это очень похоже на то, что говорят имперсоналисты. То есть, как только душа, она сливается с Брахмаджьоти, с Браманом, она теряет свою индивидуальность. But the Bhagavad Gita, the Vedic literatures are always stressing about the eternal individual existence of the soul. Но Бхагавадгита и вся ведическая литература, она всегда утверждает о вечной индивидуальности души. And that in the spiritual world, in the liberated position, these souls are all active in the service of the Lord. И в духовном мире душа, она всегда остается активна в духовном мире. That devotional service to the Lord is our eternal activity. И что преданное служение Господу – это и есть наша вечная деятельность. And the spiritual world is full of variety. И духовный мир, он исполнен разнообразия. And that every individual soul has an eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. И каждая индивидуальная душа имеет вечное взаимоотношение с Верховной Личностью Бога. And an eternal spiritual form. И вечную духовную форму. So this is Satchidananda Vigraha. It is eternal life full of bliss and knowledge. Это и есть Саччитананда Виграха, вечная жизнь, исполненная знаний блаженства. And the Supreme Lord has his eternal forms, and we living entities also have our eternal minute forms. И Верховная Личность Бога имеет вечную форму, и мы также имеем вечную, очень незначительную форму. So giving up the material body is just a beginning step in the journey of eternal existence. Поэтому оставление материального тела – это только начальный шаг к пути вечной жизни. And that giving up the material body, it can be done according to this yogic process. И оставление тела можно совершить, следуя вот этому йогическому процессу. But in the Kali Yuga, people are not able to practice this process. Но в Кали-югу люди не способны практиковать этот процесс. Therefore, as Prabhupada has mentioned here in the previous purport, one can return to Godhead by practicing Bhakti Yoga. Поэтому, как упоминал Прабхупада в предыдущем комментарии, человек может вернуться назад домой к Богу, практикуя бхакти-йогу. So Bhakti Yoga is the central theme of Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam. Бхакти-йога – это центральная тема Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Of course, Gita is spoken by the Lord himself, and he's emphasizing it's only by bhakti that one can attain him and attain the spiritual world. Бхагавад-гита была оповедана самим Господом, и Господь упоминает, что бхакти – это процесс, с помощью которого человек может вернуться в духовный мир. And it is also by bhakti that one can remain in the spiritual world. И также с помощью бхакти человек может оставаться в духовном мире. Because that is our eternal constitutional activity. Поскольку это и есть наша вечная конституциональная деятельность. So the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam is full of so many examples of great personalities who were able to
give up, who practiced bhakti yoga in this life, and then after leaving this body, continued practicing bhakti yoga in the spiritual world. Шримад Бхагаватам – это описание многих великих личностей, которые практиковали бхакти-йогу, и после этого они вернулись в духовный мир. In the Bhagavatam, we find teachings of the Supreme Lord spoken by him or spoken by his incarnations, and also similar teachings spoken by great self-realized devotees. Мы в Бхагаватам можем увидеть, как сам Верховный Господь говорит об этом процессе бхакти-йоги, также говорят об этом его инкарнации, и также говорят об этом и различные реализованные души. So we do find different processes in the material world for spiritual realization, such as Buddhism and impersonalism. И мы можем увидеть таким образом в материальном мире различные процессы самореализации, как, например, буддизм или имперсональный путь. These do recognize the temporary nature of material existence and the suffering in material existence. Да, они признают временное существование этого материального мира, так же, как и страдания в этом мире они признают. So they do stress the importance of getting free from material consciousness, getting free from the desire to enjoy material existence. Поэтому они подчеркивают важность того, чтобы освободиться от этого материального осквернения и материального существования. And they do have processes for leaving the body and merging into Brahman or Nirvana. И у них они дают процесс освобождения из материального существования и достижения нирваны или слияния с Брахмадьяти. But as Prabhupada says here, they have a 99.9% chance of falling down again into material existence. Но как Прабхупада упоминает здесь, что у них есть 99,9% 99,9% того, что они снова упадут в материальное существование. Because they don't know the science of bhakti yoga. Поскольку они не знают науки о бхакти-йоге. They don't have information about the Vaikuntha lokas or the Krishna loka. У них нет информации ни о Вайкунтха-локе, ни о Кришна-локе. So therefore they become bored or frustrated. Поэтому им становится очень скучно, и также они разочарованы. Because there's nothing enlivening in just trying to give up one's identity and merge into Brahman. Потому что в этом нет ничего такого оживляющего, когда человек занимается процессом погружения в Брахман и освобождения погружения в Брахман. There's nothing interesting or challenging like devotional service. Там нет ничего такого, что бы бросало бы вызов, что было бы более значительно, чем преданное служение. There's no relationships either with the Supreme Lord or with other devotees. И там нет также взаимоотношений ни с Верховным Богом, Господом, ни с живыми существами. So the living entities feel
uncomfortable and choked up, suffocated, as it were, in that condition. Поэтому, находясь в этом состоянии, они чувствуют себя достаточно некомфортно и, можно сказать, что даже задыхаются от вот этого положения. And they begin to hanker for activity, interaction with others. Поэтому они начинают опять думать и стремиться к каким-то взаимоотношениям и какой-то деятельности внешней. And to enjoy varieties of existence, varieties of enjoyment. И наслаждаться разнообразием жизни и наслаждаться этим. So they come back, therefore, to the material world to enjoy interaction with others and the varieties of material pleasures. Поэтому они снова возвращаются в материальный мир, чтобы наслаждаться взаимоотношениями с другими и наслаждаться вот именно и наслаждаться этим. Or being a pious persons, they may do pious activities for the benefit of others. Или если это благочестивая личность, то у него есть желание совершать благочестивую деятельность ради других. Prabhupada mentions that particularly in connection with impersonalists who go to the Himalayas to meditate on Brahman, but after some time they become bored and they come back to the cities and do philanthropic work. Как Прабхупада упоминает, что некоторые йоги, они поднимаются в Гималаи и пытаются там медитировать на безличный Брахман, но через какое-то время они чувствуют скуку и желание снова заняться филантропической деятельностью, и они снова опускаются опять вниз. And may open schools, hospitals, etc. И они могут открывать школы или госпитали и прочее. So he mentions that in many places, Prabhupada. Это упоминается во многих местах. And here in this purport, he's even mentioning that they're gone to Brahmajyoti. They left the body, they're gone to Brahmajyoti or Nirvana, and even from there, they're coming back again. А здесь вообще говорится о том, что такие йоги, они, оставляя свое тело, они возвращаются, поднимаются до уровня Брахмаджьоти и уже оттуда падают вниз, с самого Брахмаджьоти. So therefore, these processes don't give complete satisfaction and complete spiritual realization. Поэтому этот процесс не дает полного удовлетворения и полной реализации духовной. But devotional service, Krishna consciousness, it gives complete satisfaction and also satisfies the desire to relish varieties. Но этот процесс, он дает полное удовлетворение и полную возможность наслаждаться разнообразием. Both in the material world and in the spiritual world. Как в материальном, так и в духовном мире. So therefore, if a person takes up Krishna consciousness, then he'll be busy in this world in service to Krishna. Поэтому, если человек принимает сознание Кришны, то он будет погружен и занят деятельностью уже в этом материальном мире. He doesn't need to try to give up anything. He doesn't need to try to leave activities in this world. У него нет никакой необходимости что-то оставлять какую-то деятельность даже в этом материальном мире. And of course,
The nature of material body is temporary, so one has to give it up sooner or later. Конечно, природа материального тела, она временна, и рано или поздно его придется оставлять. But the devotee understands he will continue to exist as an individual. Но преданный понимает, что он будет продолжать существовать как индивидуальность, как индивидуальная душа. And individual eternal servant of Krishna. Что она индивидуальная, вечный слуга Кришны. So therefore, he will continue activities after leaving this body. И он будет продолжать также свою деятельность и после оставления своего тела. Exactly where he will go, that is up to Krishna. А точно куда оно попадет, это уже зависит от Кришны. We cannot control 100% where we are going to go. Мы не можем на 100% контролировать, куда мы пойдем. But if we're Krishna conscious, Krishna will take special care. Но если мы сознающие Кришны, то Кришна, он позаботится о нас. And he will place us in a suitable situation. И он поставит нас в определенную ситуацию. That may be in a spiritual world. Это может быть в духовном мире. And he may send us again to the material world for preaching, for service. Или он может послать снова нас в материальный мир ради проповеди, ради какого-то служения. But in any case, the devotee is not worried. He leaves it up to Krishna. Но так или иначе преданный не беспокоится и оставляет это все на усмотрение Кришны. As we mentioned previously, Bhaktivinoda Thakur, he said, I don't mind if I have to take birth again, even as an ant. Как мы уже упоминали о Шриле Бхактивинода Тхакуре, который сказал, что я готов родиться даже как муравей, если необходимо. But please let it be in the house of a devotee. Но, пожалуйста, позволь при этом мне родиться в доме у преданного. So he only aspired to somehow or other have the association of devotees because he knew devotees are always absorbed in Krishna consciousness. If one associates with them, one will also be absorbed in Krishna consciousness. Потому что он знает очень хорошо, что преданный, поскольку преданный всегда, он беспокоится, он находится в настроении служения Господу, в правильном сознании Кришны, то если даже человек общается с таким преданным, то он тоже получает возможность развивать свое сознание Кришны. But anyway, generally, when devotees leave this world, if they're fully Krishna conscious, they go back to Godhead. Но так или иначе, если человек оставляет тело в полном сознании Кришны, то он возвращается домой и назад к Богу. And that's why Prabhupada called his magazine Back to Godhead. Именно поэтому он назвал этот журнал Back to Godhead, назад домой к Богу. So here we see that Prithu Maharaj has gone back to Godhead. И здесь мы видим, что Притху Махарадж, он вернулся домой назад к Богу. And he's doing it in a very expert way according to yogic system. И он делает это очень экспертным образом на основе йогической системы. But in any case, whether one follows yogic system or simply, well, Bhakti Yoga is also yogic system. So whether one follows this yogic system or one follows the Bhakti Yoga system, the goal is to attain Vaikuntha Loka or Krishna Loka and continue serving the Lord there eternally. Но не имеет значения, человек это делает через йогический процесс или через бхакти-йогу, который тоже является йогическим процессом. Целью и того, и другого процесса является то, чтобы человек вернулся на Вайкунтха-локу или Кришна-локу и занимался там вечным преданным служением.
Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question here today or comment? Какие-то комментарии сегодня или какие-то вопросы сегодня или комментарии? Gurmaj, maybe can I ask some question? Okay. So I just observing that sometime I just surrounding with the unfavorable situation, like unfavorable relationships or unfavorable unfavorable anything which is going on. So, and sometimes we are just struggling. I'm struggling with this thing that to improve it. But sometimes, in particularly in very early morning time, I'm realizing that actually there is nothing for struggling. You have to understand that this everything is managed according to my consciousness, according to what I do have, what I desire, what within my. So I cannot overcome my suitable my level, which is which I we can say I deserve to be in this situation. I deserve it. That's why is my tulsi is not so good. That's why my friends is not so much interest. What do Vaninath was in this time? That's why my service is not so so have this so big result or something else. So and so sometimes I just under the spell of my spiritual consciousness, I can understand, but sometimes I'm forgetting it. I am just involving in the struggling process and become unhappy and very in big anxiety. So my question, Guru Maharaj, how to make this proper balance that when I should, in what extent I should be involved for improving, and how much I have to put the credit of my consciousness. Just think only on the level of my intelligence to understand that this is okay and what to do, because it's going and going and going, and I don't know what will be end of my life. You understand my point, Guru Maharaj? I don't know, maybe it's too long question. I'm sorry. Вот, у меня вопрос заключается в том, что вот иногда мы обнаруживаем, что мы окружены какими-то не очень благоприятными ситуациями, отношениями, но отношения как бы не так складываются, как хотелось бы, какое-то служение как-то не так идет, вот тулоси не так растут, и думаешь, что что-то ты не так делаешь. На самом деле, а иногда, когда особенно в ранние утренние часы, когда проясняется сознание, ты можешь понять лучше, что это то, что ты заслужил. Это то, что, собственно говоря, и есть твой настоящий уровень сознания Кришны. Поэтому ты находишься в такой ситуации. И вот как с этой ситуации выбираться? Как выбираться из этой ситуации, чтобы не впадать в какую-то депрессию, или, ну, депрессии как таковой нету, но какое-то такое подавленное состояние, и в то же самое время как-то вот, ну, продвигаться в своей духовной жизни. Chant Hare Krishna. Guru Maharaj, I do it. I do it. Of course, I mean, association of devotees, enthusiastic devotees is a very important, and
very helpful, but in this COVID restricted time, there may be some, well, impediments or restrictions in that regard, but sadhu sangha is a recommended cure. Конечно, Гуру Махарадж посоветовал повторять Хари Кришна. Я сказал, что Гуру Махарадж, я уже делаю это. И тогда Гуру Махарадж сказал, что, конечно, самая главная вещь – это общение с преданными. Но настоящая ситуация с коронавирусом, она ограничивает нас в этом общении. И мы видим, что сейчас мы не можем так общаться, как это было раньше. И в особенности вот эти фестивали, которые очень помогают в том, чтобы быть энтузиастичным. И сейчас этих фестивалей нету, и поэтому это определенный вызов. But in any case, you know, we have to make endeavor as best as possible to be absorbed in the activities of bhakti yoga. Но в любом случае мы должны делать усилия, чтобы быть поглощенными в деятельности в сознании Кришны. And even if you sometimes feel that your consciousness is not so pure or so elevated, you have to keep endeavoring with confidence. Но даже если вы чувствуете, что ваше сознание недостаточно еще возвышено и чисто, то во всяком случае старайтесь действовать с уверенностью. Don't become too idealistic, such that, you know, if you cannot be ideal in all your behavior and activities, then you become depressed. Не будьте таким идеалистом, думая, что если вы не можете делать все на высшем уровне, то тогда вы попадаете в депрессию. One has to be calm and steady in his practice. Человек должен быть спокойным и уравновешенным в своей практике. And even if there are periods of less focus or some difficulties, a devotee doesn't give up, but he keeps fixed on the goal. И даже если нет такой сосредоточенности, то преданный, он не оставляет это, а наоборот старается все равно зафиксироваться на цели. And as we say in English, one should count one's blessings. Okay. One shouldn't count. One should count one's blessings. Человек, как говорится на английском, человек должен считать каждое благословение. You know, realize that we have such good fortune to be able to freely practice bhakti yoga. Что мы настолько удачливы, что мы можем практиковать бхакти-йогу. Not that we're going to be thrown in prison for practicing or punished in some way. Не то, что мы, так сказать, нас собираются поместить в тюрьму за это или какие-то другие виды наказания. Okay. Thank you, Guru Maharaj. It's very encouraging. Very encouraging. Thank you so much. Very nice. Okay. So are we going for a tour today? Yes, Guru Maharaj. He already wrote that that tour will be today. Okay, let's follow Gaur Priyajan. Давайте тогда пойдем за Gaur Priyajaном в тур. Харе Кришна. Харе Кришна.
Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Харе Кришна. Перевернись тоже. Hare Krishna. Hare Krishna. Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Jai, Srila Prabhupada ki jai. 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 Сегодня мы готовимся к Нарисимха Чатурдаши. Вот, преданные потихоньку гирлянды готовят. We were preparing the Варю fourth готовимся. Dashi. Devotees, they making garlands. Гаура Приаджан Прабhu, а кто построил храм? Горнитай ки джай. Джай. Чтобы это были. Горнитай. Hare Krishna. Замечательный храм Джай. Харе Кришна. Thank you very much. And we wish everyone auspicious and happy Nrsimha Chaturdasi. And we'll see you again on Wednesday for Chaitanya Charitamrita class at the same time. Харе Кришна всем, желаю всем очень благоприятного, счастливого Нрисимха Чатурдаши и увидимся с вами опять в среду в то же самое время. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. jai, Samaveta Bhaktavrinda ki jai. jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribol. Ибо. Hare Krishna. Hare Krishna. Чародева ки, Jai. Остановлено. Спасибо за перевод.